Rensibit soffert auf, Zitronensaft aus Plastikbehältern zu verwenden. Was unselige Menschen als Gesunds Morgenritual ansehen, stellt in Wirklichkeit ein Unterschatz-Belastung für die Nieren dar, und grief den Zahnschmelz direkten. Gerade Menschen jenseits der 60 machen am Tag einen folgenschweren Fehler. Der die natürliche Wirksamkeit der Zitrone vollständig zunichtet, und den Körper stattdessen in einen Stresszustand versetzt, den in höheren Alter kaum noch ausgleichen kann. In den nächsten Momenten sehe ich Ihnen, wie dies unscheinbar Gelbfrucht bei korrekter Anwendung die Nieren den Blutdruck ausgleicht und das Herz spürbar entlastet. Mein Name ist Dr. Thomas Weber, seit mehr als 3 Jahrzehnten arbeite ich in der klinischen Medizin mit Menschen, die ihr wertvollst Lebensphase nach dem 60. Lebensjahr genigen möchten. Und da sehe ich täglich das Bild, ein langsam nachlassen Nierenleistung, dauerhaft Blutdruck und ein schwer, unerklärlich Erschwing. In den meisten Fällen steckt dahinter keine unumkehrbare Erkrankung, sondern alltägliche Gewohnheiten mit der Absicht, die den Organismus über Jahre schuldigen. Hut gehen wird deutlich tiefer als die blitzen vereinfachten Ratschläge aus dem Internet. Ich erkläre Ihnen die sogenannte kardiorenale Verbindung, das enge Zusammenspiel von Herz und Nieren. Wenn die Nieren unter oxidativem Stress leiden, wird das Herz zwangsfähig mitgeschickt. Diese Versorgung gleicht einer Einbahnstraße in Richtung gesundheitlicher Abwärtsspiral. Ich bezeichne als den Teufelskreis zwischen Herz und Nier. Die Zitrone kann der entscheidend biologisch Schlüssel sein, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Doch das gelingt nur, wenn Sie 3 gravierende Fehler vermeiden, die rund 90% der Menschen täglich machen. Bleiben Sie unbedingt bis zum Schluss dabei. Denn ich sehe Ihnen eine präzise Methode, wie Sie die Zitrone vollständig nutzen, in einen der wertvollsten medizinischen Pflanzenstoffe überhaupt zu gelangen. Das Zitron. Wenn Ihnen Ihr langfristige Gesundheit im Herzen liegt, unterstützen Sie meine Arbeit mit einem Gefglut und abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie kein wichtiges medizinisches Update mehr verpassen. Zu verstehen, ob Zitronenwasser FRC ein echt Hilfe oder eine untage Belastung darstellt, müssen wir zunächst eine entscheidende biologische Verbindung klären. Viele meiner Patienten reden zum ersten Mal, da hat genau diese Verbindung entscheidet darüber, ob ihr Herz gestärkt oder schleichend geschwächt wird. Es geht den biologischen Grundplan des Körpers, die enge Symbiose von Herz und Nieren. Beginnen wir mit einer nüchternen medizinischen Wahrheit. Herz und Nieren arbeiten nicht unabhängig voneinander. Sie sind lebenslang miteinander vernetzt. In der Medizin sprechen wir von der kardiorenalen Achse. Stellen. Sie sicher Herz als leistungsstark Hauptpump eines großen Gebäudes vor. Die Nieren sind die hochpräzisen Filtersystem dieses Gebäudes. Werden diese Filter durch oxidativen Stress oder altersbedingt Ablagerungen beeinträchtigt, entsteht ein gefährlicher Mechanismus. Die Nieren registrieren den sinkenden Durchfluss und reagieren, indem sie Hormone freisetzen, die den Blutdruck anheben, den Filtrationsdruck künstlich zu sichern. In diesem Moment muss das Herz gegen einen immer größeren Widerstand arbeiten. Es ist vergleichbar mit dem Versuch, Wasser durch einen zugesetzten Kaffeefilter zu drücken. Auf Dauer versiegt entweder der Filter oder die Pump, genau hier übernimmt die Zitrone ein vermittelt biologisch Rolle. Sie ist weit mehr als ein Quell Vitamin C. Sie liefert Kalium und Spezialflavonoid wie Hesperidin, die direkt auf das Endotheln wirken, die innere Auskleidung ihrer Blutfuge. Die Substanzen senden das Signal zur Entspannung. Die Gefäße erweitern sich, der Druck auf die empfindlichen Filtereinheiten der Niere, die Nephron, sinkt unmittelbar. Ein große Langzeitstudie veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition, begleitet über Ling Frauen, über einen Zeitraum von 14 Jahren. Das Ergebnis war eindeutig. Personen mit einer Region gegen Aufnahme von Citrusflavonoiden senkten ihr Schlaganfallrisiko nahezu 20%. Der Grund liegt darin, dass das Herz nicht mehr gegen dauerhaft verrenkte Gefäße arbeiten muss. Kommen wir nun zu einem Schmerz, den niemand erleben möchte. Nierenstein. Betroffen beschreiben ihn als schlimmer als Wehen oder Nackenbruch. ALSW Renin Brennens Messer durch den Harnleiter gesehen.
Die meisten dieser Steine bestehen aus Calciumoxalat. Und genau hier seht die Zitrone chemisch stark. Der hohen Teil und natürlicher Zitronenser earth den Citrotentrag im Urin. Citrat workt als intelligenter Zellbildner. Es bindet Calcium, bever es sich mit Oxalat zu scharfkantigen Kristallen verbinden kann. Und heilt es in löslicher Form. Forscher der Universität Wisconsin konnten in Langsate beobachtung zeigen, dass tägliches Zitronenwasser die Entstehung neuer Steine etwa 40% reduzieren kann. Das bedeutet deutlich weniger Notfallbehandlung und ein geringeres Risiko für invasive Eingriff. Für Menschen bedeutet das vor allem Sicherheit und Selbstständigkeit. Da dieser Schutz geht sofort verloren, wenn sie den scheinbar einfachen Weg wählen, den die Lebensmittelindustrie anbietet. Ein Fehler, der die Nieren nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet. Der erste große Irrtum ist die Plastikalternative und das Todkonzentrat. Hier muss ich als Arzt deutlich werden. Wir greifen zur gelben Plastikflasche aus dem Supermarkt. Medizinisch betrachtet handelt es sich dabei ein libelloses Produkt. Haltbar zu sein, wird der Saft stark erhitzt. Dabei gehen empfindliche Enzyme verloren, und die Struktur der Flavonoid verändert sich. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Zitronense wirkt als starkes Lungsmittel. Statt sie Übermane in Kunststoff, lassen sich Weichmacher wie Bisphenol und Phthalate, die in den Saft übergehen. Diese Substanzen stören den Hormonhaushalt und belasten ausgerechnet die Nieren. Wer seine Nieren wirklich schützen möchte, kommt in einer frischen biologisch eingebauten Zitrone nicht vorbei. Das selbst mit der besten Frucht können sie ihr Working in Sekunden zunichten. Wenn sie bei der Zubereitung den nächsten Fehler beginnen. Der zweitschwerwiegende Fehler ist ein thermischer. Die Temperatur des Wassers entscheidet über Nutzen oder Verlust. In vielen Haushalten gilt heißes Zitronenwasser am Morgen als besonders gesund. Genau hier liegt das Problem. Sobald kochendes oder sehr heißes Wasser auf frischen Zitronensaft trifft, wird die biologische Wirkung zerstört. Vitamin C und begleitende Enzyme reagieren erst empfindlich auf Hitze. Bereits bei etwa 60 Grad beginnen sie ihre Struktur zu verlieren. Übrig bleibt ein saures Getränk ohne medizinischen Wert. Die optimale Temperatur liegt bei ungefähr 40 Grad. Also Handwurm. Dies Wurm entspricht nahezu der Körpertemperatur. Reißt den Magen nicht und ermöglicht, dass die Wirkstoff rasch und unverhindert in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Bevor wir zum entscheidenden Punkt kommen, dem Schutz vor oxidativem Schaden durch die Zitronenschale, möchte ich kurz innehalten. Es geht hier ihr langfristige Zukunft. Schreiben Sie bitte ein Eins in die Kommentare, wenn Sie selbst oder jemand aus Ihrer Familie bereits Erfahrungen mit Nierensteinen oder Bluthochdruck gemacht hat. Schreiben Sie 1 wenn Sie sich aktuell gessen fühlen, aber hut bewusst vorsorgen möchten. 1 steht FR Erfahrung, 2 FR PR Vention. Ich lese diese Rückmeldungen persönlich, ein Bild davon zu bekommen, wo unsere Gemeinschaft steht. Nun haben wir die richtige Frucht und die passende Temperatur. Da der dritte Fehler ist der folgenrecht, weil dabei der Großteil des medizinischen Nutzens schlicht wegwerfen wird. Die Wegwerfenheit. Die meisten Menschen pressen die Zitrone aus und entsorgen den Rest aus. Medizinischer Sicht landet damit der wertvollste Teil im Abfall. In der weichen Schicht unter der Schale und in der Schale selbst befindet sich ein Pflanzenstoff namens Eriositrin. In der modernen Forschung gilt als eins der stärksten natürlichen Antioxidantien für die Regeneration der Nieren. Was geschieht in einer alternden Niere? Es kommt zu oxidativen Prozessen. Die feinen Filter beginnen gewissermaßen